Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Shri Radha Govind Deva ki, Shri Gaur ki, Narsimha Dev Bhagavan ki, Viraj Maharaj ki, Shri Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande. So we are thankful to our Amal Bhakta who is hosting us and taking care of us. Hare Krishna, Amal Bhakta. Called Amal Bhakta, and let me say thank you to him. Давайте скажем большое спасибо его милости Амалабхакти Прабху, благодаря которому многое здесь происходящее случилось и стало возможным. Благословите его, пожалуйста. Sadhu, sadhu, sadhu. Gurave Gaura Chandraya, Gaurave Gaurachandraya, Radhikaya Tadalaye, Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tada Bhaktaya Namo Namaha, Tada Bhaktaya Namo Namaha, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Jai Sri Krishna Chaitanya, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vranda, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. You are all welcome for evening Hari Katha at Sri Sri Radha Govind Dev Ji Добро пожаловать на Temple вечернюю, ISKCON, Omsk. на вечернюю Рада Говинда Катху в храме Шри Шри Рада Говинды Международного общества сознания Кришны, город Омск. It's very pleasing that you have enthusiasm to hear Krishna Katha. Очень радует, что у вас есть энтузиазм слушать Кришна Катху. And most of you very attentively hear and also remember. И большинство из вас очень внимательно слушают и также помнят. That's very good. И это очень хорошо. So, the taste for hearing is the sign of advancing in a spiritual path. Вкус к тому, чтобы слушать, это признак того, что человек продвигается по духовному пути. Because this is the first limb of devotional service servant. Потому что это первая часть, самое начало преданного служения Шравана. And yesterday we were discussing the 9th chapter of Bhagavad Gita, couple verses. И вчера мы изучали 9 главу Бхагавад-гиты, 2 стиха. And we were discussing the characteristic of a Mahatma. И мы обсуждали характеристики Махатмы. The one who has taken shelter of the internal potency of the Supreme Lord. Человека, который принял полное прибежище у внутренней энергии Господа. And he is engaged in unalloyed devotional service. И он занят беспримесным преданным служением, Characterized by kirtan,
характеризуется киртаном and the vows to follow the rules and regulation of devotional service и принимает обет исследовать правилам и предписаниям преданного служения and offer obeisance to the Supreme Lord. и предлагает поклоны Верховному Господу. Actually, the last verse of Srimad Bhagavatam is the final message. На самом деле, последний стих Шримад Бхагаватам – это последнее послание. That has two things. И оно содержит две вещи. Nama Sankirtana Yasya Sankirtana yasya Sarva Papa Pranashanam. sarva papa pranashanam. It means if we chant the holy name together, Nam Sankirtan, И это значит, что если мы воспеваем святые имена все вместе, Нама Санкиртана, Sarva Papa Pranashanam means all the sinful impression will completely destroyed. это значит, что все греховные реакции будут полностью уничтожены. Yes, Sarva Papa Pranashanam Rupena Nashanam, completely destroyed. Полностью уничтожены, значит. So this is the first last instruction of Srimad Bhagavatam, Это последнее наставление Шримад Бхагаватам. that chanting holy name together. Воспевать святые имена вместе. Now the sinful desire and sinful impressions are completely destroyed. Таким образом, греховные желания, греховные последствия будут полностью уничтожены. But the result of sinful action is suffering, dukkham. Но результат греховных действий – это страдание духом. How can we be free from the suffering? Как нам освободиться от страданий? So Srimad Bhagavatam says, Pranamo dukkha shamanas. Так говорит. Pranamo dukkha shamanas. Pranamas dukkha shamanas Namami harim param. namami harim param. Pranamo means offering obeisances. Пранама значит, предлагая поклоны. This box which is in front of the deity, this is called pranami box. Этот ящик перед божествами называется пранама ящик. It's not donation box. Это не ящик для пожертвований, Because Lord don't need any donation from his Lakshmipati. потому что его зовут Лакшмипати, и он не нуждается в пожертвовании от кого бы то ни было. Pranami means we should offer some gift to the Lord. Значит, когда мы предлагаем поклоны, мы приносим какой-то подарок Господу. Because this Как раз место, куда можно предложить этот подарок. pranami. Оно называется пранами. So means when we offer obeisances. Пранамо значит, мы предлагаем Destroy the suffering. духа шамана. Он полностью уничтожит страдания. So the all suffering. We have stamps in offices Знаете, in opposite direction. и там написано все задом наперед. When you put it on the paper, it becomes correct. А когда на бумагу печать ставить, это уже становится видно прямо. So is there something wrong written here because of our karma? Итак, если у нас что-то написано задом наперед, When неправильно, we bow down in front of когда мы кланяемся перед божествами, it becomes correct. Вы- So these are the two last instructions of Srimad Bhagavatam. это два последних наставления. Bhagavad Gita ends at Sarva Dharman Parityaja. И на чем заканчивается Бхагавад-гита? Projita kaita dharma projita kaitavo nirmat saranam sata. Start from Sarva Dharman Parityaja. И второй текст Bhagavad Gita ends Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita start from Бхагаватам – это высшее образование. and Chaitanya Кришна делает Charitamrita ведущий. the Видите, which means также есть некий проблеск читания Махапрабху, который всегда занят Харинамом. Самый милостивый, but it's not very easy really to understand Radharani. но не так-то просто ее понять.
mood of Radharani when Chaitanya Mahaprabhu comes, Но настроение Радарани, в котором приходит Чайтанья Махапрабху, and we can get the best benefit by his teaching. поэтому в этом настроении к нему куда проще приблизиться, и мы получаем наибольшее чаренное послание Господа Чайтаньи, проповедовал нам Шрила Прабхупада. So like Chaitanya Mahaprabhu and Sankirtan movement is a present current currency. У Чайтаньи Махапрабху в движении Санкиртаны святое имя получается как валюта. And this is only in Kali Yuga, this is the only method to get our life perfected and go back home, back to Godhead. И в Кали-югу нет другого пути, чтобы вернуться обратно домой к Богу. Это единственный метод. There's no other way, no other way, no other way. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. So we are most fortunate in this era of Chaitanya Mahaprabhu. We are here right now in the era of Chaitanya Mahaprabhu. И мы самые удачливые в этот век Чайтаньи Махапрабху. Мы сейчас прямо здесь в нем живем. The one meaning of Kali Yuga means the age of quarrel and hypocrisy. Одно из значений Кали-юги – это век лжи и лицемерия. But the another meaning of Kali Yuga is Keshav Laite Eti Kali. Very easily we can approach Krishna, Keshav, by chanting Hare Krishna. И ссор также. Но есть описание, что в этот Кали век мы можем очень легко приблизиться к Господу Кришне. There's one question asked in Bhagavatam. When Parikshit Maharaj was able to kill the Kali Yuga, why he spared him? Задают вопрос о Махараджи Парикшите, когда у него была возможность убить Кали, век Кали. Почему он его освободил? What do you think is good? He should have killed, no? Надо его было убить. Что вы думаете? We have been free. Мы бы были свободны сейчас. The answer given in Bhagavatam is Ответ, который дает Бхагаватам, the what? the plan of the Lord. Plan of the Lord. The good people see only good things in other people. Хорошие люди видят в других только хорошее. Like you have any color glass, you can see everything in that color. Если у вас цветные очки, вы будете все видеть в этом цвете. Parikshit Maharaj can see only good things in all people. Парикшит Махарадж может видеть в других людях только хорошее. And he saw the best thing in Kali Yuga. И в Кали-юге он тоже видел самое лучшее. He said, in this yuga only by chanting Hare Krishna people will be delivered. И он видел, что в этот век, только воспевая Харе Кришна, люди будут He получать did not see the bad освобождение. aspect. Ничего другого нет. This is there's one name of the Lord in 1,000 names is Nimisha Animisha. Одно из 1000 имен Господа, два, это Нимеша и Анимеша. Nimisha means closing eyes. Нимеша значит закрывает глаза. Animisha means opening eye. Анимеша значит открывает глаза. So what it means? Что это значит? When somebody does little service, Lord open eyes sees who is doing service for me, and he never forget. Когда кто-то делает служение, Господь открывает глаза, кто этот человек, который служит мне, он никогда не забывает его. And when somebody is doing some mistake, God closes the eyes. I have not seen this. А когда кто-то делает ошибку, Господь закрывает глаза, я этого не видел. This is good? Хорошо? Yes. This is called, this is the nature of Lord. He sees good things, everybody always remember, never forget. Это природа Господа, Он видит хорошие вещи в людях, никогда их не забывает. And he never see any bad thing in any person. И ничего плохого Он в других людях не видит. And similarly, the devotees of the Lord have the same vision. И у преданных Господа такое же мировосприятие. Like Parikshit saw the good thing in Kali Yuga. Например, Парикшит видел хорошие вещи в Кали-юге. Srila Prabhupada saw good thing in the hippies. Шрила Прабхупада хорошие видел в хиппи. They have no good thing actually. В них ничего хорошего по большому But they счету. have some desire to chant Hare Krishna. Но у них было желание, некоторое желание, воспевать Харе Кришна. So he only saw the good part. Он только хорошее видел. Like Krishna saw only the milk feeding emotion of Putana, not the poison side. Также Кришна видел желание Путаны накормить его молоком в груди, а не то, что она была отравлена.
So this is very important actually in a devotee's life. Always try to see good things in other people. Поэтому очень важно в жизни преданного всегда стараться видеть хорошее в людях. Then the good things will come in you. Тогда эти хорошие вещи будут приходить к вам. And if you see the only fault in us, those faults will come in you. А если недостатки будете видеть, они к вам будут приходить. Once, anyway, this pastime is I'm remembering, but before I repeat this, when we were chanting Shiva Shukanara Preme Gada Gada. So Srila Prabhupada was in England. Когда мы пели вот эти слова Шива Шуканарада, история была про Шиву Прабхупаду, он был в Англии. And there was a big kirtan going on in town hall somewhere, and Jamuna Mataji and the devotees were singing nicely. И шел большой киртан, вела его Матаджи Ямуна, и преданные хорошо подпевали. All of a sudden, Srila Prabhupada interrupted kirtan and he immediately says, Chaturmukhi Brahma bole Hare Krishna, Panchamukhe Shiva bole Hare Rama. He said, by four mouth, Brahmaji is saying Hare Krishna. By five mouth, Shiva is saying Hare Rama. И внезапно Шрила Прабхупада прямо посреди киртана произнес эти слова о том, что Брахма 4 ртами поет Харе Кришна, а Шива 5 ртами поет Харе Кришна. The kirtan which was in a rhythm, it was disturbed for a while. И киртан на какое-то время был прерван этим. Then Prabhupada said, continue kirtan. И Шрила Прабхупада сказал, продолжайте петь. When they came back, Когда они вернулись, the devotees asked Prabhupada, what you were singing, Prabhupada? и преданные задали вопрос, Прабхупада, о чем вы пели? Prabhupada, you did not see Brahma and Shiva were dancing in the kirtan? А Шрила Прабхупада отвечает, вы разве не видели, Брахма и Шива танцевали в киртане? We did not see. Мы не видели. Prabhupada said, they were dancing, therefore I chanted and glorified them. Но они танцевали, отвечает Прабхупада, поэтому я их прославил, пел. Then Prabhupada came to the temple. Затем Прабхупада пришел в храм, And there was a beautiful Vyasasana devotees made for Prabhupada. и для Прабхупады преданные тогда сделали красивую вьясасану. Prabhupada, who has made this very nice? И Прабхупада сказал, что она очень хороша. So that devotee was called in. А преданного позвали, который это делал. Prabhupada said, can you make the 2 or 3 small more asanas? Прабхупада его просит, ты мог бы сделать еще 2 или 3 маленьких асаны? Why? Зачем? In the evening when we chant Shiva Shukha Narada, they are coming in the Aarti. Вечером, когда мы поем Шива Шука Нарада, они приходят на арати. You keep these 3 asanas on the altar. Поэтому ты поставь эти 3 асаны на алтарь. When they come, there must be asana for them. Но когда они придут, для них должна быть асана. See, this is Prabhupada's vision. Вот так видел вещи Прабхупада. So he can see, and then he told the devotees like that. Он видел это и сказал так преданным. The pastime I was supposed to tell is that Prabhupada was in Bombay. И история, которую я собирался рассказать о Прабхупаде, произошла в Бомбее. And some secretary was sitting outside at the gate. Снаружи у ворот сидел секретарь. So some person may be smoking cigarette, he saw it, then he wanted to see Prabhupada. И человек хотел видеть Прабхупаду, ну, он только что покуривший был. So somehow he entered Prabhupada's house, talked with Prabhupada. И каким-то образом он пересекся с Прабхупадой, зашел в дом. And when he left, И когда он ушел, the secretary and servant said, Prabhupada, these people are wasting your time. He was smoking outside. и секретарь ему сказал, Прабхупад, этот человек просто теряет ваше время, потому что он курил снаружи. Prabhupada said, how many people are living in Bombay? Прабхупад задал вопрос, а сколько людей в Бомбее живет? Millions. Миллионы. How many people are coming to see me? А сколько из них приходит, чтобы со мной увидеться? Say 2-3. 2-3. So can't you see the good thing in this person that he came to see this secretary person? И что, ты не видишь хорошего в том, что этот человек пришел увидеться со святым? Why you are only seeing the smoking cigarette? Почему ты только видишь, что он курит Why don't you сигареты? see the good thing? Почему ты не видишь хорошего? Then Srila Prabhupada said, this is the principle. Это принцип, сказал Шрила Прабхупада. We should be like Мы должны быть как
honey bee. Пчелы. Honey bee goes to the bitterest plant, but still extract the sweet honey. Пчела прилетает к цветку, но то, что она видит, она собирает нектар для сладкого меда. The plant may be whatever type of plant, but only honeybee knows how to extract sweet honey. Растение может быть любым, но пчела знает, где у него сладкое место. So similarly, devotees should only find the good things in other people. Поэтому преданные точно так же должны искать, находить хорошие вещи в других людях. Like the honey fly. Так же, как пчелы. And this principle in Sanskrit is called gunagrahi. Этот принцип на санскрите называется гунаграхи. Guna means good qualities. Гуна значит хорошие качества. Grahi means one who only sees and accepts. А грахи значит тот, кто видит и принимает только. Then Srila Prabhupada said, but there is another fly. Но также Шрила Прабхупада сказал, есть и другие It летающие. only sits on a filthy place, on the wound and dirty things. Это мухи, которые садятся на грязные вещи, такие как раны, гной. So if we see only the bad thing in other people, then we are like that fly. Поэтому, если мы в других видим только плохие вещи, мы похожи на этих мух. Then he said, it's better to be like a honey bee rather than an ordinary bee. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, лучше быть пчелой, чем мухой. So Parikshat Maharaj saw the good qualities in Kali Yuga. Поэтому Парикшит Махарадж видел хорошие качества в Кали-юге. And that is the very famous verse in Srimad Bhagavatam, И есть очень известный текст в Шримад Бхагаватам, where there is a description of many bad qualities of age of Kali Yuga. там написано очень много плохих качеств в Кали-юге. It's like an ocean of faults. Это океан недостатков, океан порока. And Parikshat Maharaj, when heard that, he was really very morose that how my citizen can be saved. И когда Парикшит об этом услышал, он действительно задумался всерьез, как моих горожан, подданных, можно спасти от этого. And most merciful Sukdev Maharaj noticed Parikshat Maharaj's very painful expression on the face. И Шукадева Госвами увидел, что у Парикшита Махараджа на лице выражение большой боли и скорби. Then he chanted this very famous verse Sukdev Goswami said, Kalera doshe nidhe rajan. И Шукадева Госвами произнес этот очень известный стих Кали-доша. So in Kali Yuga there are innumerable faults. В Кали-югу нет числа недостатков. It's the ocean of fault. Океан порока. Asti ekoman. And then Parikshit become more morose. И Парикшит еще более грустным стал. How can somebody swim in an ocean and go on the other side? Not possible. Нет шансов человеку переплыть океан. Nidhe means ocean. Kalir nidhe rajan. Кали как океан описывается. Then Sukdev Asti eko mahaguna. There is one best quality in Kali Yuga. Астека Махагун. Великолепное качество есть в Кали-югу. And Parikshit was so eager. Please tell me quickly. И Парикшит очень сильно хотел, скажи мне скорее. It's my last day of life. Это последний день моей жизни. I'm emperor. А я император. If I practice this, Если я так буду делать, the whole my citizens and dependents will follow my rules. все мои подданные, те, кто от меня зависят, будут следовать за мной. Because this is the principle of Bhagavad Gita. Потому что это принцип Бхагавад-гиты. Yadacharati sreshta tatadeva trojana. Whatever the leader do, the natural other people follow. Что известный человек делает, остальные обычные люди следуют этому. And then Sukdev Goswami said, И затем Шукадева Госвами ответил. Kirtan Krishnasya. Киртан Кришнася. He doesn't say Kirtan of God or anybody. He said exactly Kirtan Krishnasya. Only Krishna Kirtan.
Он не сказал воспевание имен Бога, он сказал воспевание имен Кришны, только Кришны. Mukta Sangha, he will deliver us from all bad association. Мукта Санга, он освободит нас от всего дурного общения. What is bad Что association? такое дурное общение? What is actually we are called conditioned souls? Почему мы называемся обусловленными душами? We have polluted heart. У нас загрязненные сердца. What is that contamination? Что это за загрязнение? Anybody want to say? Кто-то может сказать? Material desires. Material desires. Sins. Sins. Well, this is a parampara. Huh? If you have ignorance, it leads to material desire, that leads to sin, and that leads to suffering. Это парампара. Если у вас есть материальная обусловленность, у вас будут материальные желания, которые приведут к грехам, а они, в свою очередь, приведут к страданиям. First is ignorance, Сначала невежество, then is the material desire, а затем материальные желания, then is the sin, затем грех and the result is suffering. и страдания в конце. So this is called dukkha parampara, Дукха парампара the называется. suffering parampara. Парампара страданий. The contamination, conditioning is three modes of material nature, Обусловленность тремя гунами материальной природы. where they exert their influence. И через что они проявляют свое влияние? Где? Anybody has any idea? Есть идеи? Mind, intelligence, senses. They exert their influence on subtle body. Они влияют на тонкое тело. There is also called antaha karana. Антахакарана. Anta means internal. Анта значит внутренний. Karana means senses. Карана значит чувство. Like we have outer senses which we can see eye, ear. У нас есть внешние чувства, такие как глаза мы можем видеть, уши слышать. Similarly, there are internal senses. Также есть внутренние чувства. There is called subtle body. Это называется тонкое тело. And it has four parts. Их 4 части. The mind, Ум, intelligence, разум, false ego, ложное эго and polluted consciousness. и оскверненное сознание. It's called chitta. Это называется читта. And all three modes, they exert their influence on the subtle body. И 3 гуны все влияют на это тонкое тело. And this will make our nature. И оно создает нашу природу. Somebody has a greedy nature, Кто-то жадный, somebody is angry, кто-то гневливый, somebody is lusty desires. кто-то похотливый. This nature is found by three modes of material nature. Эта природа является следствием гун материальной There природы. is conditioning, Это обусловленность, there is contamination. это осквернение. And the subtle body goes with this soul from one body to other body. И это тонкое тело вместе с душой переходит из одного материального грубого тела в другое. It means this contamination can continue with us. Это значит, что это осквернение продолжает быть с нами. Therefore, like we have a process to every day to clean our face, clean our teeth, the outer senses we clean by taking bath and so many things. Итак, каждое утро мы умываемся, моем глаза, зубы чистим. А у нас есть процесс, который очищает наши внешние чувства. But we use soap, we use shampoo, we use some detergents. И мы используем шампунь, мы используем мыло, мы используем различные But средства. do you have some preparation in Russia to clean the inner senses? А у вас в России есть такие средства для того, чтобы очищать внутренние чувства в России здесь? Is there some cream, something? Может какой-то паста, может быть шампунь. This is Cheto Darpana Marjan. The inner senses are only cleaned by chanting holy name. Это да, марджанам, это значит, что внутренние чувства очищаются только воспеванием Святого имени. So Sangha Varjita, by chanting Hare Krishna, what we'll get? We will be delivered from this contamination. И воспевая Харе Кришна, мы будем освобождены именно от этого загрязнения. Inner senses are cleansed. И внутренние чувства очищены. Cheto Darpana Marjanam. It is the cleaning of the mirror of the heart. Это очищение зеркала сердца. And then what is the result?
И какой результат? Parama vrajeta. Парама враджета. Param means topmost. Парама значит высочайший. And Varjet means one goes. One goes to the topmost destination. Это значит, что человек туда отправляется, в самое высшее место. And if he chants Hare Krishna, Если он воспевает Харе Кришна, because Krishna Kirtan, then he go to Krishna planet. если он воспевает Харе Кришна, он отправляется на планету Кришны. So Sankirtan is most powerful. The question we were discussing, Parikshat Maharaj saw good things in Kali Yuga. Тема, которую мы обсуждаем, это то, что Парикшит Махараджа видел хорошие вещи в Кали-юге. That by simply chanting holy name, people will be delivered from all suffering and go back home, back to Godhead. И что просто воспевая святые имена, человек получит освобождение и отправится обратно домой к Богу. So this Bhagavatam ends by this Nam Sankirtan, and then when we chanted this verse, Dharamaha projita kaitavo paramo nirmat saranam satam. In this verse, it says Param Dharma. И Бхагаватам заканчивается тем, что перечисляются эти качества и называются парам-дхармой. So what is Param Dharma? Что такое парам-дхарма? And the another verse in Bhagavatam is very famous. Есть очень известный еще один текст Бхагаватам. The only ultimate benefit for all humanity is, Единственным, самым лучшим благом для всего человечества является, and that's the first question of the sages of Naimisharanya. это был первый вопрос мудрецов Наймишарани. And what is the answer? И какой ответ? Very famous verse of Bhagavatam. 1, 2, 6. Savai punsham paro dharmo paro dharmo. Паро-дharmo, высшая дхарма. So Param Dharma is the ultimate benefit. Парам-дхарма значит высшее благо. So generally we know one dharma is called the religion by which we can go to the heaven. Итак, дхарма. Одну мы знаем дхарму, которая приведет нас, религия, которая приведет нас в рай. This is the dharma for pious people who are doing the karma. Это религия предназначена для благочестивых людей, которые заняты кармой. Now you see the whole world, all the people, they have a desire to go to the heaven. И вы видите, во всем мире у людей есть желание попасть в рай. In Christianity, the goal is heaven. In Christianity, the goal is heaven. И цель христианства попасть в рай. In Musliman, the goal is Jannat, same heaven. У мусульман та же самая цель попасть в рай. And by their rule in Bharat, the Indian also now have a desire to say, oh, Swarga, we are going to heaven. И сегодняшнее правительство Бхараты и Индии тоже говорит, что мы собираемся на сваргу, в рай. It means, you see, the most of the people who are on the path of religion, their goal is heaven. Таким образом, вы видите, что большинство людей, которые двигаются по пути религии, And what is in the heaven? More enjoyment. И что там? Там еще больше It means we want more enjoyment. наслаждения. There's no desire for service to the Lord, Там нет желания служить Господу. which is our natural constitutional position. А это наше естественное природное положение. So this is the dharma of the pious people. Это дхарма благочестивых людей. Bhagavatam said, take this out. Бхагаватам говорит, We избавься от don't need нее. this. Нам это не надо. Then there is a dharma of people who follow the path of knowledge. И следующая дхарма относится к людям, которые идут путем знания. Merging in the Lord or becoming Lord. Растворяются в Господе или становятся Господом. Brahma, Sayujya, Mukti, merging into Brahma. Брахма Саюджи Мукти, раствориться в Брахмане. That is also rejected. It's not the dharma in a Bhagavatam. Это тоже отвергается. Это не та дхарма, которую говорит Бхагаватам. Higher than that dharma Выше этой дхармы is going in Vaikuntha попасть на Вайкунху and becoming personal associate of Lord, having form like Lord, the other type of liberation.
4 типа освобождения, такие как получить форму, такую же, как у Господа, общаться с Господом и так далее. That is also Bhagavad said, Diyamana, I give them this liberation. Nagranati, they don't accept. И Бхагаватам также говорит, что я предлагаю им этого освобождения, но они не принимают. Krishna said, I can give you Salokya Mukti. Кришна говорит, я дал вам Салокья Мукти. It means you come and live on my planet Vaikuntha. Это значит, что ты приходишь ко мне на Вайкунтху и живешь со мной. I can give you Sarupya Mukti. Have a farm like me. Сарупья Мукти. У тебя будет такая же форма, как у меня. I can give you Samipya Mukti. Live near to me. Самипья Мукти я могу дать тебе, будешь жить рядом со мной. Sareshti, I can give you liberation. You can have opulence like me. Саришти, такое освобождение будет, что у тебя будет равное богатство, такое же, как у меня. And devotees said, no, we don't need this. Преданные говорят, нет, нам этого всего не надо. I give them. They said, no, no, no. Кришна говорит, я им даю, они говорят, нет, нет, нет. So it is not Param Dharma either. Это не Парам-дхарма. Then what is Param Dharma? А какая Парам-дхарма? And Narad says Param Dharma is Gopi's love for Krishna. Нарада говорит, Парам-дхарма это любовь гопи к Кришне. That is Param Dharma. Это Парам-дхарма. Therefore, the answer given of the Param Dharma in Bhagavatam is Savai Punsham Paro Dharmo Yato Bhakti Adhokshadei Ahituki Apratihata Yen Atma Suprasidati. That process of topmost religion which awaken love of God. Этот процесс высшей религии, который пробуждает любовь к Богу. By which the soul is completely satisfied. И следуя этому пути, душа получает полное удовлетворение. This is Param Dharma. Это Парам-дхарма. And by chanting Hare Krishna Parama Brajeta, we will get the destination of Parama Dharma. И воспевая святые имена Кришны, мы получим место, которому предназначено это Парам-дхарма. Means we develop love of God. Значит, что мы развиваем любовь к Богу. So this is what is in the Bhagavatam, Param Dharma. Вот что значит в And Бхагаватам the method to Парам-дхарма. achieve this is Krishna Kirtan. И способ, как ее достичь, Кришна Киртан. Parama Vrajeta, you will get the destination, the topmost dharma. Парам-враджета. Вы получите место, которое дает высшая дharma. And that is love of God. И это любовь к Богу. And that is the goal of only people who follow the path of Chaitanya Mahaprabhu. И это цель людей только тех, которые идут путем читания Махапрабху. And who follow the pure, unalloyed devotional service. И те, которые следуют чистому, беспримесному преданному служению. In the glories of Bhagavatam, И слава Бхагаватам, Bhakti Devi, Бхакти Деви, as a beautiful young form, in the young beautiful form of a Devi, это красивая, молодая форма Деви, was seen by Devrishi Narad in Vrindavan. ее увидел Нарада Риши во Вриндаване. But she was not happy. Но она не была счастлива. And Narad asked, who are you? Нарада задал ей вопрос, кто ты? She said, you know, I am Bhakti Devi. И она ответила, ты знаешь, я Бхакти Деви. Narad said, well, I know. This mukti or liberation is your servant. Нарада ответил, я знаю, это освобождение мукти, это твой слуга. So why you are morose? Ну, о чем ты грустишь? She said, I have two sons, knowledge and renunciation, У меня два сына, знание и отречение, Gyan and Vairag. Гьяна и Вайраги. They have become old. Они состарились, They are unconscious. они без сознания. How the mother can be happy when the children are grown old and unconscious? Как матери быть счастливой, если ее дети выросли, стали старыми и потеряли сознание? Then Devarshi Nath says, if I am disciple of Narayana, then I promise you, I will preach you to every ear and every person. Нарада сказал, не будь я сыном Нараяны, если я буду проповедовать тебя, твою славу, в каждое ухо, кого встречу. And then Narada tried to move them, shake them.
И народ постарался проверить, как они. They were simply opening eyes and again closing. Они немножко открывали глаза, опять закрывали. Not successful. Безуспешно. You heard this story? Вы слышали эту историю? This is the glories of Bhagavatam and Padma Purana. Это слава Бхагавата из Падма-Пураны. Then Narada started reciting the all four Vedas. И Нарада стал цитировать, декламировать 4 веды. Then he chanted the Bhagavad Gita. Затем он произнес Бхагавад-гиту. They again opened eyes, again they be filled. Опять смотрят, они без сознания. Narada was himself now frustrated. What? I'm not able to revive them. И Нарада теперь сам уже в смятение пришел, как я не могу их оживить. The first action was karma, shaking them. Первое действие было карма, он старался их It's not потрясти. working. Это не сработало. Second was Gyan, giving the four Vedas and Gita. They're opening eyes and sleeping. Следующее было Дьяна, он давал им 4 веды и Гиту, но они открыли глаза и потом опять заснули. Narad just went to his own Badrik ashram where he worshipped Narayan. И Нарада отправился в свой Бадарикашам, где поклоняется Нараяне. He was praying, how can I solve the problem of Bhakti Devi? И он молился, как я могу помочь решить проблему Бхакти Деви. Then he got the answer that only the devotees can help you. И он получил ответ, что тебе помогут только преданные. And as soon as he came out, he met the four Kumaras, the firstborn son, mental son of Brahma. И до того, как он вышел, Son of Brahma, mental son of Brahma. он встретился с 4 кумарами, которые являются сыновьями Брахмы, рожденными из ума. They are elder brother of Devrishi Narada. Они старшие братья Нарады Риши. They said, Narada, why you are unhappy? You make everybody happy. И они задают вопрос Нарада, почему ты несчастен, когда делаешь всех сам счастливыми? Narada said, I'm sorry, I gave words to Bhakti Devi that I will revive his old and unconscious children, but I tried my all efforts, I'm not able to do it, and therefore I'm really unhappy. И Нарада рассказывает о том, что я дал обещание Бхакти Деви, что решу ее проблему с этими состарившимися детьми, но я перепробовал все, на что был способен, а проблема так и не решена. Then four Kumars were smiling. 4 кумаров улыбались. Say, how come not you know everything? Why you are like ignorant? Нарада, ты же все знаешь на этом свете. Почему ты сам попал в невежество? He said, what you want to say? Что вы хотите этим сказать? Why did you not tell them Bhagavatam? Почему ты не расскажешь Бхагаватам? I said, what is different between the Veda and Bhagavatam? А в чем разница между Ведами и Бхагаватом? And then the four Kumaras says, Veda is like a wish-fulfilling tree. И Кумары ответили, что Веды — это как дерево, исполняющее желания. But Bhagavatam is a ripened fruit of that tree. Но Бхагаватам — это зрелый плод этого дерева. If you have a mandarin tree and if you put a knife in a mandarin tree, you cannot get the mandarin juice. Если у вас есть мандариновое дерево, и вы ножом его ткнете, мандариновый сок вы не получите. You have a mango tree, you cut the mango tree, you will not get mango juice. Если резать манговое дерево, манговый сок тоже не получится. And when the fruit is ripened, then you can get juice only. Только когда фрукт созревает, можете получить сок. So Srimad Bhagavatam is a ripened fruit of a wish-fulfilling Vedic tree. Так что Бхагаватам — это зрелый плод, выполняющего желание дерева Вед. Nigam kalpatro galitam phalam. This is the third verse of Srimad Bhagavatam's Mangalacharna. Это третий текст, прославляющий Мангалачарну Бхагаватам. Or invoking auspiciousness. Как раз прославление благоприятного. Then those four Kumaras said, we will recite Bhagavatam. Narad, you call all the saintly people. Let us go to the bank of Ganga at Haridwar. Поэтому они говорят, мы будем цитировать Бхагаватам, читать его, и Нарада, собирая всех святых людей, мы пойдем на берег Ганги. And at the Saptarishi Ghat, a bathing place where Ganga is divided into 7 branches for 7 saintly people. Это было на гате, который называется Саптариши Гат, место, где Ганга разделяется на 7 ветвей, каждая для своего святого человека.
Narad invited all these sages there. И Нарада пригласил всех мудрецов туда. And Sanakadi Rishi, they started speaking Bhagavatam. И Шаунака Риши начал говорить Бхагаватам. All of a sudden, a beautiful Bhakti Devi appeared there. И внезапно там появилась красивая Бхакти Деви. Now, who are you? Кто ты? From where you came? Откуда ты пришла? I am Bhakti Devi. Я Бхакти Деви. I just came from Bhagavatam. Я только пришла из Бхагаватам. And then she said, where can I sit? И она спрашивает, куда мне сесть? Where is my seat? Где мое сиденье? They say, the devotee's heart is your seat. Твое место, твоя асана, это сердца преданных. And when you enter into the heart of a devotee, И когда ты входишь в сердце преданного, then you can invite Govinda from Golok in the heart of a devotee. ты можешь пригласить Говинду с Галоки в это сердце преданного. And then the two sons of Bhakti Devi appeared as a young, brilliant boys and dancing in Bhagavatam. И затем два сына Бхакти Деви, помолодевшие, красивые, танцующие, появились рядом с Бхакти Деви. Hey, who are you? Кто вы? We are Gyan and Vairag, the knowledge and renunciation, the result of Bhakti. Мы Гьяна и Вайрагья, знание отречения, результат Бхакти. So this is in the beginning of Bhagavatam this happened. И в самом начале Бхагаватам это произошло. So Bhakti Devi told to Narada, И Бхакти Деви сказала Нараде, if the people in Bharatavarsha, если люди Бхаратаварша India, в Индии, will not respect me and accept me, если они не будут принимать меня, уважать меня, then I will go overseas. я отправлюсь за море. So on the 100th Srila Prabhupada's, I think, appearance or disappearance did recently we had. Disappearance. 100 disappearance day. Сто In лет со дня Vrindavan ухода we Шрилы invited, Прабхупады. in Vrindavan we invited local saintly people. Мы отмечали недавно, во Вриндаване позвали всех местных святых, And on some festival of Srila Prabhupada. ну, праздник, посвященный Шриле Прабхупаде. And one person says, this is forecast in Bhagavatam. И один человек сказал, что в Бхагаватам есть 4 That раздела. Bhakti Devi entered into the heart of Srila Prabhupada. Бхакти Деви перешла в сердце Шрилы Прабхупады. And she crossed the ocean. She crossed the ocean. И она пересекла океан. Это было предсказание. Because nobody was accepting the Bhakti Devi in India. Потому что в Индии никто Бхакти Деви не принимал. And then when Srila Prabhupada started preaching Bhakti, И когда Шрила Прабхупада начал проповедовать Бхакти, then all over the world this movement of Bhakti is revived. по всему миру это движение Бхакти ожило. And then those foreign devotees who went to India in 71 and 2, then the Indian people again become devotee. И те западные люди, которые вернулись в Индию из Запада в 71 и 72 году, сделали преданных уже индусов. Те стали бхактами. The point I am making is the pure devotion society of Krishna consciousness. И что я хотел No other place. этим сказать в других местах. There are hundreds of Krishna temple in India. В Индии есть сотни и тысячи храмов Кришны, которые там проводят, но бхакти там нет. Chaitanya Mahaprabhu and village there will be chanting of the holy name. Предсказание Чайтаньи Махапрабху было в том, что Not go out and fulfill his prophecy. даже сам Чайтанья, Hey Krishna. многие говорили, что это может быть аллегория, может быть это сравнение, переносный смысл, как все люди этого мира будут воспевать Хари Кришна. Even when Srila Prabhupada was Grasta and he was inviting the sannyasis to give classes in his home, И даже когда Шрила Прабхупада был грехаской и приглашал саньяси к себе домой давать лекции, and Prabhupada was sitting downstairs, Прабхупада сидел внизу, and one a very senior
Gaudiya Vaishnava was saying, how come this prophecy will come true? И один очень старший, серьезный вайшнав, Гаудия Вайшнав, как раз говорил, How как there это will может be holy стать name all правдой? over the world in every town and village? Как святое имя может звучать в каждом городе и деревне? Prabhupada said, if Mahaprabhu has said, then it will become. И Шрила Прабхупада ответил, что если Махапрабху это сказал, значит потому и будет. And in one of the lecture when Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami was giving a lecture, И на одной лекции Бхактисиддханта Сарасвати, on one side his all senior sannyasis were sitting, с одной стороны сидели все его старшие саньяси, on other side the grasta and other devotees were sitting. с другой стороны сидели грехаски и другие преданные. And Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami said, the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu Бхактисиддханта Сарасвати Госвами сказал, предсказание читания Махапрабху in future, о будущем. some of my disciples will make it come true. Один из моих учеников сделает это реальностью. Then he was not looking towards sannyasis, И он смотрел в этот момент не в сторону саньяси, and he was looking towards grastas. он смотрел в сторону грехаски. And one devotee who was in that lecture, И один преданный, который был на этой лекции, he noticed that Bhaktisiddhanta was bestowing his gaze and mercy on Abhay Babu, then Grasta. И один из преданных, участвовавших в этой лекции, обратил внимание, что Бхактисиддханта Сарасвати пролил свой милостивый взор и дал благословение тому Абхай Бабу, который тогда был грехаской. So only one devotee, Только один преданный, His Divine Grace FCSC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is the successful in making Chaitanya Mahaprabhu's prophecy come true. его святейшество Вайшнава Равинда Свами Шрила Прабхупада сделал так, что предсказание читания Махапрабху сбылось. It means mercy of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is only within the fold of ISKCON. Это значит, что наставление Кришны, читание Махапрабху находится внутри ИСККОН. Somebody asked this question from His Holiness Bhaktichara Swami Maharaj. Однажды этот вопрос задали его святейшеству Бхактичару Свами Махараджу. If somebody even goes to some other god brother of Srila Prabhupada, will he not get the pure devotion or love of God? Если кто-то отправится даже к духовному брату Шриле Прабхупаде, неужели он не получит чистой преданности к Богу? This incident came in my mind that prophecy of Chaitanya Mahaprabhu is only fulfilled by Prabhupada, so only by the mercy of Prabhupada should join Prabhupada. И Бхактичару Махарадж говорит, что в этот момент мне на ум пришло то, что предсказание Господа Чайтаньи выполнил только Шрила Прабхупада, поэтому все остальные должны присоединиться. Нигде в другом месте бхакти нет. Be convinced there's nowhere else you can get this. Пожалуйста, будьте убеждены в том, что нигде больше вы этого не получите. So how fortunate we are that we are in the fold of International Society of Krishna Consciousness, where pure devotional services even available to rank and file devotee. Ordinary devotees. Every devotee. It's available for every devotee. Okay. Задумайтесь о том, насколько мы удачливы, что находимся в движении читания Махапрабху, и такая сила в этом движении есть, что каждый может стать преданным. In the another glories of Bhagavatam in Skanda Purana, в другой славе Бхагаватам, который описывается в Сканда Пуране, Brahmaji asked Krishna that I have to do creation, which is under the mode of passion. I have to increase. Брахма задал вопрос Кришне о том, что я нахожусь под влиянием гуны страсти, и моя задача все время увеличивать население и творить. How can I always remember you, Krishna? Как я всегда могу помнить о тебе, Кришна?
Krishna says, read Bhagavatam every day. Кришна сказал, читай Бхагаватам каждый день. Then Lord Shiva came. И затем пришел Господь Шива. He said, I have this work of destruction and annihilation. И у меня есть, он описывает, у меня есть дело, которое состоит в том, чтобы разрушать. How can I always remember you, Sri Krishna? Как я могу помнить тебя всегда, Шри Кришна? Krishna said, please read Bhagavatam every day. Кришна сказал, пожалуйста, читай Бхагаватам каждый день. Lord Vishnu came. Господь Вишну пришел. I have to maintain all people, even the thief and saintly people, everybody. I have to give them necessities of life. Вишну говорит, что я должен поддерживать всех людей, и воров, и святых, снабжать их всем необходимым. How can I always be focused on your lotus feet? Как я могу всегда быть сосредоточенным на твоих Read лотосных стопах? Bhagavatam. Читай Бхагаватам. Now Vishnu reads Bhagavatam in 1 month and Lakshmi Devi hears. Итак, Вишну читает Бхагаватам за 1 месяц, и Лакшми Деви слушает. And Lakshmi Devi finishes Bhagavatam in 2 months and Vishnu hears. А Лакшми Деви заканчивает Бхагаватам за 2 месяца, и Вишну слушает. Lord Shiva speak Bhagavatam in full 1 year. А Господь Шива говорит Бхагаватам в течение целого года, And Parvati hears. и Парвати слушает. Then for 2 years Parvati speak and Shiva hears. Парвати говорит 2 года, и Господь Шива слушает. But Brahma is more patient, controller of the patient. He only 7 days he takes to finish Bhagavatam. А Брахма в большей страсти находится, он ее контролирует, поэтому он заканчивает Бхагаватам за 7 дней. But now you see, all the Vaishnava Sampradaya, they are Bhagavad Sampradaya. И вы видите, что все вайшнавские сампрадаи — это Бхагавата сампрадай. We are from Brahma, he is reading Bhagavatam every day. И мы от Брахмы, который читает Бхагаватам каждый день. Lakshmi is reading Bhagavatam and Ramanuja Sampradaya is from Lakshmi, Shri Sampradaya. Шри Сампрадая, который идет от Лакшми. Лакшми читает Бхагаватам каждый день. Shankarji is reading Bhagavatam, Rudra Sampradaya is coming from Shankar. Шанкара читает Бхагаватам, и от него идет Рудра Сампрадай. They are all bona fide Sampradaya. Все это авторитетные сампрадаи. And Lord Balaram is, Sankarshan is speaking Bhagavatam and the Kumaras are hearing from him. Санкаршана говорит Бхагаватам, и Кумары его слушают. So they all are Bhagavad Sampradaya. Все это Бхагавата сампрадай. But practically speaking, Bhagavad in a international language available for all people only by the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Но на всех языках по всему миру Бхагаватам доступен только в переводе Его Святейшества Бхачарана Равинда Свами Шрила Прабхупады. Nobody gave us Bhagavatam. Никто другой нам Бхагаватам не дал. Now you have this Bhagavatam available in your own language and all over the world, in all countries, in all languages. Итак, у вас есть Бхагаватам на вашем языке, и также есть во всех других странах. So try to understand that what is the contribution of Srila Prabhupada. Постарайтесь понять вклад Шрилы Прабхупады. So before I complete, one news reporter came to Srila Prabhupada. И перед тем, как закончить, одна история о том, как репортер пришел к Шриле Прабхупаде. He came to know that Srila Prabhupada has printed more than 70 small and big books in the very advanced age after 70. 70 books after 70 years. After the age of 70, he printed so many books in so small time. И этот репортер узнал о том, что Шрила Прабхупада в преклонном возрасте уже за 70 издал так много разных книг. So he was enthusiastic. He said, how come you did this? И он задает вопрос, как у вас это, как вам это удалось? So Prabhupada was humble, he was just keeping quiet. И Прабхупада в смиренном настроении просто молчал. Some Prabhupada's follower, he was too enthusiastic. А один из последователей Прабхупады был переполнен He said he энтузиазмом. was inspired by God. Он говорит, его вдохновил Господь. Then this reporter was hearing, inspired by God. И репортер, вдохновлен Богом. Only in the history, religious history, Hazrat Musa was inspired by God. В религиозной истории единственный это пророк Муса был вдохновлен самим Богом. Is he that great prophet?
Это такого уровня великий пророк, a messenger of God. посланник с Бога. So he said, is your disciple right? Are you inspired by God? И он переспрашивает, ваш ученик прав, вас вдохновлял Господь? Prabhupada said, no. Прабхупада говорит, нет. Then he said, I was not inspired by God. Это не так, что вдохновлен Богом. God dictated me and I wrote. Бог мне диктовал, а я писал. Prabhupada said, God dictated me and I wrote. Так сказал Прабхупада. Бог мне диктовал, Господь диктовал, я записывал. Prabhupada is following parampara. Прабхупада следует парампаре. Kaviraj Goswami says, Madan Mohan is dictating and I am writing. Кавирадж Госвами говорит, Мадана Махан диктует, я пишу. Baldev Vidyabhushan says, Govind Dev is dictating and I am writing Vedanta Sutra. Баладев Видябушина говорит, Говинда Дев диктует, я записываю Веданта Сутру. Then I'm just giving, in Christianity, people don't know God, they know Jesus Christ. В христианстве люди не знают Бога, они знают Иисуса Христа. Right? Так? And Muslim people know the Prophet Muhammad, peace be upon him, not God. И мусульмане знают пророка Мухаммеда. There is God. He is great. Вот. Есть Господь, Он велик. Who is God, they don't know. Кто Господь, они не знают. Now, Prabhupada is a person, he gave us the complete description of a God. А Прабхупада в подробностях нам описал личность Бога. His full address. Полное место жительства And how to reach him, process by which we can reach to him. и процесс, как туда добраться. What do you think? Can you compare anybody with the contribution of Prabhupada in the spiritual consciousness of the whole planet? Вы можете найти хоть кого-то подобного Шриле Прабхупаде, кто бы такой же вклад сделал в духовное продвижение всей планеты? This is something we should really be very grateful and proud that we are in Prabhupada's shelter. Это то, что мы должны в сердце иметь, быть очень благодарными и гордиться, что мы находимся у Шрилы Прабхупады, приняли прибежище. So I think they are saying we have to go to the train station. И похоже, нас уже ждет поезд. So we end it here. Они говорят, что мы уже должны And what about заканчивать. Здесь закончим. the doge of flutes? Дождь из флейт. Krishna in the middle of the night was with Radharani at Jatila and Kutila's home. Посреди ночи Кришна оказался в доме Джатилы и Путилы. He forgot his flute there when he was going in the morning. И когда он утром уходил, он забыл флейту. In the morning they saw flute. Утром там лежит флейта. It means Krishna must have come here. Это значит, Кришна здесь был. Now Radharani is really embarrassed. И Радхарани не знает, как быть, я попадусь. Oh, in the meantime, all the gopis are coming. Oh, in our house there is one flute in each room.